conversations on YouTube, wonna we tuli ne TikTok. We are going to sample some of these. Nekatamba tuiseko agambye adda agenda luwero naye n'agambye motoka luwero naye mbadde kwa from mobile nendanga be batuvuga speed ng'agitwala walala nange nengikyusa ngagamba conductor kwata break Bebe baba anadda luwero naye Bebe duka okusinga ennyo yenjawo eri bulletproof naye nga list ogirabye otya so far? So far I think analytically Bebe is telling the truth. This time Bebe takitadde mu feeling to be realistic. Tabaddemu nogamba Rema tayimbye emyaka esatu bwabanga Rema lwakubanga Ronnie yakola oluyimba last year bwabanga yalina oluyimba mulumpi last year bane wate tulina mfano wa Rema kankebereko wano ndawe oli yayimba luyimba ki ulire fumu wabula olina ekipawa ngonze I think last lwa mwaka nimugezako okucheckinga wano eno besides tonight waliwo oluyimba baliyita ampisaawo ku list tuteekako wandiisa best songs ananne Chicken DJ Halo. Anti kati kwewulira ffe tuteekako big songs not just every song akafeche zaaliwo naye nga tezisapaasinga kugenda kuki nga waliwo zaali eziriwo ezisinga gondi this is love na the band. It doesn't matter who you sing with. Agambye if the song does not mubantu ffe tunoonya hiti. Bebe, what's a hit? The song that moves most in people. Is Baraka's song a hit? Omutade ku list. Yes. Nero ali uptown. Teragenda nyo downtown. It doesn't matter. Uptown Terivan. Kat Chicken Rema, it was a uptown big tune. Lugenda uja. Kankongere microphone. No, alina kutuja ne. Eka tuyimbiremu. Banange, ladies and gentlemen, we get the honor of MC Kat singing for us. Ode Kat swaganga. Sokoza nyine mwa oluyimba. Bebe, let's proceed. Olaba the way we make the list. Okay. I want to say this publicly. I consult. We start on the 1st of December. We talk to DJs, and I don't want to mention their names, but the top DJs. Both club DJs and radio station DJs. Okay. And then we argue out as, for my based on what we do, my experience. I want Ugandans to know that I have that much experience to tell that this song has made it or not. But just an outgoing person. Concerts. No, we don't know. No, immediately Malugabo to know Lavendulu. What shall you want? And somehow they end up on my list in a way. Ngatete baina bera. Bebe tugende maso. Oyina wani addako. Gravito mtuju. Gravito simanyi lwaki abeera ku list. Anaka kayimba naye kamu. Omusanga ko busanzi. Luli ayina tusimbudde. Lera inako kwepicha. Ebiyimba byakuba ebyo bwe bityo. And I can't argue. Nti Gravity kubanze n'abagambe talina hit. Nene bangamba seba ina hit. Wabadde ogamba baroni? Bonna komiti yo. Bonna bangamba nti seba agirina. Ngamba statement song. Alina olulimi okulwawo from like June to around November. No way. Olo Joseph Mayanja yalina. Forever. It is the longest song. Forever 2021. Yes, December. and it's up to now. Yeah. So it's Chiveko. Kati. So mwesanga ku list yo. Si ukwe picha. Nenga kugamba. As earlier said, anyone can survive in Uganda. In Uganda. Because, I mean, that's why I said earlier, Auntie, I think sometimes people want some unserious music, just to be happy. Bobateka konyo ono music okubeera serious no kala buli kalamu bayinza okuzaako wa Suggested
music was serious tatanze kubula totally. If you look at this year in particular. Well, the chance of kugamba about that is allowed to evolve. Ovemu unserious ogende mu serious. Mukirize ensekole ki etambule. Don't be static. Maybe a direction gye tujja okuvumbula ekirala. Okay? For now tukwate ekyo. Kyonna ekijja Uganda yensi esinga obulungi mu nsi yonna buli kimu kisoboka e Uganda. Ngenda kuzaayo bwe twagenze before the break. The Rwandan question and how their music is evolving. Ate nga bagenda twisa okutuuka ku level eri gye twagala oku exporting a music. Why don't we have as many artists and music getting exported in our country? It begins with the mentality of Ugandans. Uganda tebagaliza. Uganda bekubaboka. Remember here, President we are agezako kuleta MTV awards here. Mamas. But still Rwanda yaliwo okukiholinga singa kiba kiyise. Listen, bwateka sente mbayimbi benyini. Olabira ku example ya billion asatu. Sente tewali malwaliro oli omuvubuka yavaayo Bebe Wine n'agamba nti balidde eddwaliro naye nga si kituufu okumanya nawulira nga mpulira omutima gunnuma. Bebe Wine afuna biliyoni 4 tazimbanga buli mwaka tazimbanga kweyadde ne kiriniki. Abayimbi mu Uganda bali, let me say, a minimum of 100,000. The last time when we twakola Palm Awards Isaac Mulindwa twali mu 100 and something, 100,000 emitwalo 10. That's way back. Naye government bwekwata biliyoni 3 after all these years. After all the years. Nezwa industry yeewole abantu bafune mukoko sente bwe beewola industry contributing ne ku GDP about 0.003% of the GDP, whereby we man contributing ku GDP gwe nga government nango ino nga bwodiza abalimi nga bwo abasomesa nga bwo abasubuzi nange enkwatako Abannayuganda sebo bagambye twalidde eddwaliro damba Bebe eddwaliro damba kati Museveni bwaleta MTV nga mugikuba. Eddie Kenzo bwe bamunominatinga mu awards zebweru nga mugamba don't vote Eddie Kenzo, vote Diamond. So then who is a Ugandan? naye tuddeyo ku omanyi tuyinza okutunuulira the outcome nga tetugenze ku root cause. Munnayuganda atuuka atya okukyawa ensi ye To that level. Thank you. And I'm the only person with that answer. Maybe we were many, but I have that answer. Genda maaso. It was a trick of the opposition okwecha abantu bekyawe. But I Era Besigye yakyogeranga openly. Bekyawe ne Bobby akikozesa. Nti bannange baani abatu abekyaye bekyawe abantu basobole okwegugunga. Omuntu omuteka mu mentality eyo ayinza n'okwekyayira reasons ezitaliyo. Enkuba etonyanye. Enkuba as if mu America tetonya. Omuntu ayinza n'okulya emmere nakkuta neyeekyawa naganze gavumenti entamye nzikusi. Kyogamba abantu balina reasons ziri valid. But Dr. Kizza Besigye bwe yali akola ekintu ekyo nagamba nga bakwano bange nabagamba nti Dr. n'eddagala lyatabula obudde tebulituuka n'alimira eri obukyayi ng'abantu bakukyaye naye yalabbira abaana bwe bayisa Dr. Kizza Besigye. Omusajja gwe ndowooza nti genuinely yali clear politician kubanga ya arguinganga with point facts. Okitegedde facts ate nga ffene muzeeyi era tutuulako wabbali oluusi n'obuuza muzeeyi dokita kino kyeyayogedde kiri kitya. okitegedde va ku bino tukoye emyaka simanyi myaka no, this man used to say things. Naye ye yatabula eddagala ly'obukyayi mu bantu beekyawe. Abannayuganda balaze Dr. Kizza Besigye nti bamukyawe. Kale so bw'okijja mu politics n'okireeta mu social life. N'olaba Kenzo ng'ali mu awaadi ne Diamond Platinum, Omunnayuganda n'awandikira ddala tetulonda Kenzo tulonde
Dayama. Kubanga nti abatayimiriddeewo ku nsonga zaabwe. Yeyo argument. Nsonga ki nze waliwo ebintu bye muyita okuyimirirawo ku nsonga ez'abantu. Okolera Kwa wansi tukolera abantu. Ensonga zenyimirirawo z'ensonga entuufu ez'abantu. Bebe. So si ensonga abantu ze balabanga entuufu. Twawuliremu. Ensonga entuufu ey'omuntu kunze today kwe kuyigiriza omuntu okukola n'okusindika omuntu nti teri atereera mu bulamu nga takoze eki takoze. Naye gwe bw'oŋŋamba nti ensonga yakukyusa mu kulembeze nsobole okufuna omulimu. Eyo si nsonga Bebe. Ya Rabbi ya Mungu economically wakwandi abayimbi tetutera okusoma kuno tetwasoma nnyo nnyo. Naye abantu abasinga abaliko bamanyi the importance of money. Tosobola ku development tusobola kuba bulungi nga toyina sente, tusafuna sente nga tokola. Kakati gavumenti ne bwe zirikyuka emirundi 5 bw'oba tokola nga mentality tebagizimbye mu kukola tojja kutereera, embeera ejja kusigala nga mbi. Bebe we nkupozingamu kaawo otukubiriza okukola. Just this year alone, ba entertainment journalists bajja kunjulira. We've lost Case who went to the US, Ibrahim Mukasa who went to Canada, Kakalam who went to Canada. Bali bakozi nga bakola. Dictator Mark yagenzeyo? Boston, I think. Boston. Why are people that are actually, because Case yali akola, Queen BSNBS Sasula. Lanza kanchanguye. Era njagala bonna abantu abalaba ebintu ebyo. Tulina sides biri. Abantu abeera n'ebizibu ebiri personal. Bannamawulire mugenda ne mulumbagana abantu personally. Abantu ne babatereka katolaba yeekolera. Oyo mulina ku files nga ziwe ne wali bawa myaka Bebe kolonyezo omwana oyo malebanga. Simunoonya ajja kumala yejeyo kwezi. Talina mirembe yafuluma Uganda. Kati ne Case mu kukola emirimu gye ng'anoonya likes yalumba ebitalumbika. Kakalamu the same. Sibanenya kuba muba mwagala following. Mwe mulowooza amawulire bwe gatwe gakola, but there is law. Nanti bana balina essimu there is law. Omuntu omwogerako nti mukyala we yakoze bw'ati gwe n'osinika ebinywa nti gundi yakikubye. Lawyer n'ajja emabega n'atuula n'aluka. Case was my friend. Natuuka ne ŋŋamba Case, lwaki tetukimala ani? Naye ng'omusajja amuliko simusobola ate yayita mu mateeka kuba singa yali amukanze illegally. N'aligambye nti tudiskasinge. Manya singa yali amukanze bya bbali bino bya ku street. Ekyo n'alitaddewo ki? Naye yamubala empapula. Oziyitawa. Omusajja akugambye watta famire yange. Gwe wali okola TV show. So that is number 1. Then waliwo abalala nga ba dictator. Waliwo abalala abalina amaalo. Ulira. Waliwo abalala nga balina maalo enda mu America. Abantu tukyalina Uganda teganye. Ulira. Tukyalina bana Uganda abalowooza nti ogende mu America kyakabi. Ne baleka emirimu ne batunda n'amataka ne bagula. Nanti abaliyo batugamba balina $, sente gyeziri. We bakoma wano mu December batulaga yeye. Naye bavuddeyo bakoze shows bababuulidde obuzibu obuli ebweru. Mukitegeera. Though again economically for a country we can export labor. It is one of the best ways to earn the centes omuzungu by exporting labor. Okay? So bw'obanga osaze ogenda kukola kiryoke era kiringa ekyabakaddamu. Banaye mulaba Nigeria, mulaba China, mulaba India. These 3 countries are the best example of countries that exported labor. Kakati mu exporting labor abantu babwe ne bagenda mu nsi zonna ne bayingira offices, companies, ne bayingira amasomero, universities, radio stations, ne babeera bangi kati already bakola sente ezo zidda waabwe. Profit Number 1. Number 2, they are learning. We're paying attention. Kuba bye bino mulina okubeera nga mugulira abantu.
Number 2 bayiga skills. Number 3 bazalideyo abaana baabwe bayingidde ku radio stations mu record companies. Kati Nigeria gwe Bebe Cool ovudde eno n'Abannayuganda bo bali 2 mbumukozi akavulo yimbidde Bannayuganda oli ku Nigeria okompiringa naye nga cousin we yali ku BBC yanyige pesa lya music. Ajja kuyisaawo bantu. So muleka Bannayuganda to let us export our people to the rest of the world. Ngaba China, let us copy the successful countries. Bebe, lastly, still on that same issue, I want you to categorically put it straight. But now you're going to have a personally that's creating this anger. The issue of unemployment. The approach ya solving ebizibu ebyo is where we differ. We agree nti eggwanga lina we liri mu negativity. Okay. But the approach of solving them is the problem. Is where we differ. Okay. Nze tosa kungamba ntino ondeetera president omuntu atalina experience at all during a time gye mulaba eggwanga nga lyetaaga omuntu amanyi economics amanyi security because ekintu ekisookera ddala factor ya security gwe wano Uganda is a landlocked country tuli wakati w'ensi ezirwana enkya n'eggulu buli lwe zirwana abantu baayo badduka ba refugees ne bajjawa mu Uganda buli lwe bajja mu Uganda bajja n'emmundu empisa embi endwadde batwala amataka g'abantu biki kwegamba omuntu tamanyi mugaso lwaki Museveni alina okuinsistinga nnyo ku security agende Congo ajjeyo olutalo baleme kujjawa Uganda agende South Sudan alukwatire eyo baleme kujjawa Uganda then ka budget ke kano kabenga kasobola okulwaninga ku bantu babawa that's security kale nanga manyemu bitono so tugenda deep nyao barometer ejja nkwasa Zambali blast ne romushana atabo mbetaaga kuba boogera nnyo oluzungu aba basajja boogera nnyo oluzungu olwo azifu wano Uganda ya luzungu Museveni n'abalaga nti asobola okubeera ku TV n'atemaatema akawunga and they didn't pick the leaf. Bebe tetwandizeeyo kawunga na Uganda si basanyufu akawunga ngukalesi buli Bebe lwakyala ku ezo show oyagala kusajjira biwungi ate batya bakambuwalira muko ne baleta zigidipire batabukawo GDP bagireta magere magere Bebe tudde ku nyimba twakomye ku gravity yes musajja abala ekintu kye Gravity, could you say yayiga market ye na Gravity yalabanga tuperforminga tubuuka so yetayagala luyimba lwakubanga ayimiridde which is okay kubuka na statement jotadde konte a statement song with a hidden meaning but it has made it an impression onto the local ground. Wabuyu appears again. Hidden meaning. So again tugenze mu gospel. Okay. This time twina Gabi Ntate ne Titus Kutesa. Gabi Ntate omwadde cheza for Yesu. Yes. Titus Kutesa and Mulokole. Yes. I think those two songs okuja konti fraternity ya gospel ebadde eri weak a bit. Naye this shows you nti twetaaga aba gospel okumanya nti nyimba ezo tuzeetaaga mu secular world. Temuziyimba ne muzireka mu church. Bazi promotingira mu church ne bazireke. Muzireete eno. It is ekintu kya where artists became affiliated to churches. Nikitandika okubamba ono tayimba eno bwogende wono oba mu bikono. It is okay, but you can promote your song in the secular world. They don't know that game. When again I came Pastor Kanja okusaba one time and people took it negatively. Ne pastor yangamba nti olaba nze ndi musanyufu nnyo because actually noonya abantu wano bana abalokole already baalokoka ddala njagala eyo gye muli mu governor gye nina okuteeka ki enjiri. So we need these songs to come out of church
and come to the mainstream. You can meet a DJ, pay him money, let him play your gospel song once a night. Or second, as promotion, every activity can have a marketing budget. Endongo ya sente. Katamba kugumizawo nnyo. Endongo ya kubanga anti ne sente batongoza oluseke lwa kasu. So Nayenga, I think the gospel world can do better. Yes. Nayenga, of course, Muchirabi, how important it is for gospel people. Ulabi the pastor, Vixen. So those guys are doing good. So we can No, not by songs. you see Vixen and Pastor Bebe, they are the aggressive gospel people. Yes. This area in here. Anti-church, njagala bano ba gospel artists bakopa abo. Bugemba jechi watu lenayimba enyimba za Yesu. Buli muntu yenna n'agenda mu mwoyo. Vixen ajja ne mu bbaala n'ayimba ennyimba za Yesu. Abantu ne bayingirako mu mwoyo eddakiika 5. Then ne bamala ne baddayo mu bbiya. Awo enjiri abagibuulidde. Era mu myaka 2 omuntu bbiya amussa ebbali n'agenda ne Bayibuli. Kituufu ekyo. Daga tosonga wange. Tugende mu maaso. Ntaate? Awo Bebe yayimbye guno. Olwo nalina kyagamba ku ntaate. No, ntaate tamulambuluddeeko, tamwogeddeeko. Naye mpozi kye nandimusiimyeko ntaate yali munnammwe, namukola mwonna ku TV. N'avaayo n'ayimirira n'ebya TV n'abizza ebbali, ate alaze nti ayimiridde. That's why abantu bagenda bamugamba nti azze mbigere byani bya Judith akikoze bulungi. Kati awo buli omu yeebuuza lisiti erinnya lya big size ye yayimbye guno Daga list tenaggwa. List Liri erinnya lya big size kweri Bebe Cool. Bebe Cool koli ku lisiti. Kwendi. Bebe. This time kwendi. Ne question. Tugende maaso. Waliwo agambye mbu omugabi teweesiga Wano abaana. waliwo abantu abawera 3. Bwe batwe bango Bebe leka tusampolinge. Ani amanyi oluyimba lwa question lwa Bebe Cool. Ajja tuyimbiremu wano. Abawulire bano tebatera kwogera Luzungu. Oluyimba luli mu Luzungu. Robusha nagenda maaso. Lisiti yiyo. Kati muwango by'oluzungu waweewa. terwayitawo. Gwe luno olwange toluwulira buli wamu. Bebe wetadde ku list eno ng'oli okijja ku ntobo ya mutima. Bulungi nnyo. Omanyi wayimbe Bulijjo nga sibeerako. Ekitegeeza mbeeraawo nga Yasse no video yatwalamu sente. vidiyo eba yaki. Yatwala sente za Vidiyo eba yaki. bopapya oluleeta ku lisiti omwana wuno bagamba. Kale mbulirayo club song dancehall esinga question. Gaza. Yes, tunnyonnyole lwaki Bebe Cool Ati mbiwandiseewo bulungi. naye kasita wooli Bebe wanditunyonnyoleko. Omanyi ntandise ne ngamba it's difficult for me to include myself on this list. For I make the list, that's the first reason. Because I make the list, it's hard. Kizibu okubeera nga ne including. The likes of Jose Chameleone, Bobby Wine, Bebe Cool, Juliana Afrigo Band, and Maddox Sematimba, among others, are still, they serve their audience with the old music. Okay? Never to be an empia. You find Tibotukuba in Kadde. Crowd goes crazy. Na ingidde ku nkwakyo ne boggolako, and the audience went haywire. So sometimes they're ngamba, why do I have to sing more and more and more and more if you're enjoying the old one? So however, it doesn't eliminate the fact that they are still in the race. Okay? Joseph yabalagako one song for 2.5 years. Forever. Okay? Race ekyaliwo. So, with the Flyers video, Bebe Cool comes on this list amongst the legends with question. No one has a video in East Africa
as good as that. Okuya East Africa. Yes. Diamond omukanyuze. Nzikiriza ne Bebe kyayogedde. When it comes to the video, Yes. video nungi. Lwakubeera So kadaga. ngiteke ebbali. Aha. Abuuziza Kibalu kugenda Video nungi. Teruzanya mbandu. Ba DJ tebalikuba. It's flying. TV squarely, radio squarely, DJ playlists squarely, song booster ajja kubayamba. You can always tell using song boost. Wawange bagamba sendi atuwe ku song boost tulabe wakwelo. Twagala kulaba performance ya tuni yaffe wano. So raising the bar high, okay, with that quality of audio and visuals, challenging the rest of the artists to invest in good sound and video works for the good of the industry. Bebe, So don't underestimate the reason why I would get a Luganda song and I go shoot it at the high-end video. Like the song I have released today, or Only You. Only You. yes, only you. Okay? One, I'm very sure and confident nti Luganda lusobola okutunda. But Anti tulina okukola sound ne pictures ebisobola okuimpressinga abantu abalaba. Ne Bebe wenyonnyoddeko nnyo. Siri ku Bebe ono. Ndaba like olimba luno abaana balukubyemu nnyo ebituuki. Kati kwe problem yo oyagala nnyo okubeera bagamba ki, but the list speaks for itself. Paragraph ene yogera kuba legends nazi. You don't question me. You cannot question Bebe Cool. If I need a hit song, I will You can get it. It brings me to this question, Bebe. When we lost Mose Radio, some people had a debate nga bagamba Wizo yandibadde takola nyimba mpya nga akola probably, you know, because ina catalog very rich music, or ina catalog very rich music, Chameleon catalog rich music. case scenario Right. kwa Afrigo. Afrigo ateli Maddox. tuchikipingire wano Right. nti wandibadde toli in competition to releasing a brand new music. Why does Bebe Cool, why does Chameleon, why does Reinvest. Weasel, you know, still go to the studio natekamu sente nakola video? But the question gyobuziza answer mweri wano. Okay? Kugambe Keeping the rest. ffe tulina okusigala mu race. To raise the bar higher Oh. for these young people to get a challenge, challenge themselves to hit the bar. But Bebe, me my question would be like, When I used to go for the awards in South Africa over and over in Nigeria, Eddie Kenzo raising a bar, nagisaako, isn't that good? That's good. Naye singa twadda wano ne tudda Luweero, who would have cared about an award? but is this worth investing? Does it bring back the money? Bebe, that video banga mayatwala Some almost of us, emitwalo ebiri, Esatu. mastering. Yeah, Laba, some of us are not investing to get money back. For the kid that is watching you, Bebe, We are fighting for this industry. And the- you're To fighting for that kid, listen. and he's going to emulate you. He You wants to listen, do what it is okay. I need more Bebe Cools so that this industry, if no respect against the people who underlook it. One of the reasons why Abagenda kubba Bebe. one of the reasons Seriously, Baba Africa agenda agenda kubba. zijjawo. Okola video Really? ngeya question. Yeah. one of the reasons why industry yaffe abayimbi bakyali ku level eyo inferiority complex olwedde oleeta omu Nigeria nga naye abatunulira down, they look down on you, they think this is just a ka industry. Beeyiiya ba- Bano bakyeyiiya. Where does it begin from? It begins from one, quality of music you do, sound and visuals. Two, support. Do your own people support you, or they are supporting us who are foreigners? Bebe, I want us to run the trailer of this particular song again. Akuba released, but then Akuba released It's released actually, the audio, the audio. and the video will be out by end day tomorrow. Ladies and gentlemen, on your TV screen is the Premiering trailer. the trailer, yeah? Yes, just the trailer, but the official video will be coming right up. Sajja Center just take it amu dala Mulimu kyokka ndabyemu ennyonyi. agambye ka flag tagenda kawanika. Abagala okuwanika flag mwabamanyi. But this is the official video done by Sasha Vibes. Only You by In Big America. Size. Bebe Cool. Shot from abroad. Sente nyingi nye zagenzeemu. Take a look.
sente zekiwatule shemu Bebe azikolamu video sokoyagala Mitwale omwana eri esatu, farming naye atandika topic okukowana nayo tugigendeko. ne bali awo bagendako mu break NBS Sanyuka TV Afro Mobile on YouTube, TikTok, everywhere. Yeah, I want to salute all the journalists in the building, especially the blogger Banafe. Mwena mu biti byamwe Cookie Promotions, ME Media, Lifestyle UG, Entebbe Express, Braze Media, Vibes Gargamel TV, Press One. I don't know, Gargamel yagula ose on TV. Ne ME birthday yalera gishainga ne Cleberson. Oh yes. Ya keke na batwa ku NBS ne Sanyuka TV. Like awali ojule mmere nga tebanaagivumba. No like Kajuzi. ebifite binajja najjamu Omwana oyo tetuli musonyiwa. Because But we if you already missed out on the list, kanji badiremu wano mangu very fast. Tugenda gipostinga. Bagenda gipostinga. Yagala kosa obudde buno tu. Okay. Tusigazaayo party ndowooza esemberayo ddala. Yeah. Ku Bebe ku list. I think let's dive into that right now. Yeah, kati right now enyimba ezibulayo ziri mu category ya collaborations. Yes. Okay. And to me I took 5. I took 7. ono ine ekintu kyogedde about collaborations ngolinga gamba ngenda kinyonyola. Collaborations zino Karo Kasita aina Chekecha featuring Winnie Nwaji ne Vinka. Fiki Gaza Banana featuring Dr. Chameleon. Fik Famaika Bwepaba featuring Shiba. Hatim and Donkey oba Donkey. Okay. Did I Die featuring Shiba. Ava Peace Shabada featuring Mudra. Okay. Fefe Busi Chali Wangoye. Bominga bawoninga luli. Pretty remix. King Sa. Joey Landa Sugar Dada featuring JPC and X Kafuna Kasito mwadde bili waneno. Ani? Kasito wadde mwadde bili ne tetunazina featuring dwa vitu. Yes. Yeah. Kakati zino they're all of them are top songs. And just njala ku encouraginga abayimbi bano. bonango bali awo Aba collabos nungi naye zirina ennema zajje ziremazamu. One is appearing as if you can't stand on your own mu maaso g'abafans. That's why abayimbi abamu tebamanyi lwaki teba evolving to become big artists stamped on. Okitegedde? But I don't know personally. So you discourage collaboration. You can collaborate out of your audience to fetch a to newer look for another Big, new audience to add it on yours. Okay. Naye bwe muba muli mu same audience nga mu collaborate nga just awo kiraga bazimunoonya luyimba mwe mubeere awo mwevulungulira atuba awo mwembi muli banene fix Shiba anti bwe balina same audience singa oluyimba olulungi nga bwe paba abalukoze n'omu Tanzania picking up kweri audience. Yeah, no so the use of the collab Yes. Uganda right now Yes. Okay, fast forward tusigaze dakiika si nnyingi nnyo. Section esemberayo ddala. Section esembayo ekwatagana ku I personally want to appreciate comedy. Music and comedy move together because it's the only sort of sustainable entertainment gye tubadde nayo. Nti newesanga na comedy actually there are more comedy shows now ezibeera created in a week than music concerts. Yes. So scenario yaliwo eya comedy eya Muhanji ne URA. comedy store Yes, comedy store yatukuba wala because I think government URA yalite to budde to understand what is comedy show. on? It is beyond just money. It is the only platform that has developed the comedy fraternity. And this comedy fraternity employs over 10,000 young people over On the a country. day. Okitegeera mu Uganda yonna. So oyinza okukakatwala nga ke basololezaako, but that's not the point. The point is it's a source of employment and developing talent for people to be
employed permanently. Awatayina kusasula musolo Bebe. Government creating abantu mirimu gimala tesobola atona creating emirimu anti n'omusajja mu kikuba jagamba nange ntaddewo yes nsasula omusolo wa comedy store tasasula. Yes, lwansonga nti waliwo wa tax holiday era kakati what we are trying to do twagala muzeeyi tumu meeting tuli mu kukiorganizinga ne Balamu twagalayo olunaku ne muzeeyi comedy music n'abazanya movies oba film twagala buli omu just 3 representatives ekololo nga fena gye tuli tunyonyole muzeeyi tumusabe kyebayita tax holiday. Why? You're pushing olaba twasokedde kuba Abitex kinadde mbaga nti natero tuuka kakati gofunira wanga Abitex alina amabanja ga miliyoni 3 nga gwe tofudde gwe just gwe kyofaako musolo ogwo enja Abitex tajja kusobola kukola ki kutegeka kati watategeka nanyini kifo tagenda funa sente n'abayimbi tebajja kukola nawe tojja zifuna nawe kenyini tojja kuddamu kufuna kati yo URA ekola kina ekoleta naye ina targets labayo URA muteeka buzibu era kati we are working together ne commissioner is advising on how we can take steps. Okay tuyina okudda emabega ne tusaba tax holiday ng'abalala bwe bazifuna. Okay so during the tax holiday twetereze nga entertainment industry we need like about 5 years but wobukwakuliza obwokwetereza. bwogamba nti mugenda saba tax holiday mwenga kati Bebe cool because oli stakeholder mu ndongo ate nga base yamwe ya tax ng'abayimbi nga entertainment ekyali ntono. Let's look at the tax base mwenga gye mutuwa vis-a-vis mwabagenda okusaba holiday. Anti already nze nga sinana kuwa taxes music wanga abantu bakosa wabwerere tolina nawe kyokola oli mu kugezaako kumprotectinga by amending the copyright law nsobola okutandika okuaninga naye ne copyright law bona amalo gyamendinga the process of implementation takes long. Okuyingiza abantu mentality nti benayo kosa akayimbo ino kasasula okitegedde. So what we are saying instead of okugamba nti kale tetujja kusasula misolo tusaba tax holiday it's only normal to reorganizing tuyige emisolo tumanye the do's and the don'ts. nze nakikujjidde ku Abitex oba gundi oyo yasooka okukola concert oyo yani oba okay nti oba nange kenyini ntegeka notegeka nofuna 120 million no spending 122 naye nga yo revenue yagamba nze zange zikole ki kati East African Carnival nenjivaako nenjireka nga ndaba amabanja ngenda otuuka kutondeka ekiwatule mbeera nebbanja lya East African Carnival ono daga atudde wano kyaga asirise daga atudde ku muliro daga bwaba mpapupate holima we had a conversation me and you ngamba URA yakola nenga ebifaananyi tulaba bwe biti URA is acting within its eri mu mateeka era nange sobola girwanisa naye tuyina okutuula ne harmonizing ensonga because ne Museveni ayagala abantu be babeere n'emirimu gyabwe kituufu abantu bajja tawanyanya eggwanga lino nga tebakola. Bebe ngenda kusalamu ekirimi awo saawa zino njagala openinga flow kyajja kuba kibi nnyo nga tukosezza ddakiika tukose eddakiika 4 only 4 minutes for all the questions 1 minute online and the 3 minutes on the floor. I think let's start with questions from let's have the people abagala okubuuza saidi wano omuntu ali eri wano tulina so many media people there are over 30 media people camera wano so bwe mulaba bakyali tuwulira erinnya lyo media house n'ekibuuzo amanyi Abusenya Nelson kiwa Bukenya media Bukenya media ekuba kakati njagala kuzzaako emabega nga mu myaka 15 abantu abasinga bagera music tebajja kubikola ki kati kabafuna okusaba bitege Bobi Wine yalina show eggaba bagiyita Wendi concert sheeyo waliwo entalo nyingi nnyo mu bayimbi ogenze n'oyogera n'ogamba nti abayimbi bayagala nnyo okusembayo gwe n'ogamba nti kokyusa olutaala Bobi Wine wabeera ne sheeyo Wendi n'ayogera naawe
Bebe Cool ne Chameleone kubanga olutalo lwali wakati w'abasatu n'agamba nti no tubeere bumunakwa n'oluyimba olugamba abayimbi tugire tukule twetereze tuligasaaki eggwanga show we yabeerawo Bebe Cool wajja n'oyimba ne tu expectinga Chameleone okudda waayitawo eddakiika eziwera abiri nga tewali kigenda mu maaso Bobi Wine ate yajja okuyimba ne tufuna oluvuvumo ffe abaali abawansi nti Chameleone yabadde ayagala asembe yagambye nti nze ndi munene nze nnyina osembayo kati gwe omanyi bulungi ekyaliwo gwe njagala otubuulire Chameleone Bobi Wine waba yayogera namwe mwenna Chameleone ki ekyamukyusa ku ddakiika esembayo eyo agambe era yamaliriza tayimbi era Bobi Wine olwaggalawo kati njijukira ogosigo gwali omulungi naye nga bwe mbagambe nti eyo yali trained because abantu baali bakituteekamu nti asembayo ye munene naye ng'ate ogenda okulaba nga n'asoose afuna enduulu ye ate n'agenda n'akola n'ebivulo ebirala kati nze kyakyukira mu Desemba nga mbeera n'ebivulo bingi nga so akulinda kusembayo bwe ntuuka ssaawa 3 ng'abantu batudde nga nkikuba nga nfuna enduulu ate kati kirala fomula eyo lwaki nagireeta nagitestingako omulundi gumu nendaba nga ekola wepankapanka nti oyagala kusembayo kudda ku Bebe Cool nti gwasemba kyenkola bangi wanika wali waggulu nemba kulekera so kakati bagenda okulaba nga buli olinda omusajja oyo bwakusooka ku stage shebanzibu yakwata nga avuddeko ekintu nekikola ki so ekya Joseph at that time it was yes yali guy munene nnyo naye nga ekyo abantu nga bo babelivinga nti asemba ye muki so nga naffe tulina kulwanira asemba ye munene naye netukikoowa. Question number 2, we are taking 4 questions. My name is Musoga Eclipse. I represent the biggest brand in Uganda as far as music is concerned, that is Giagamel. Big Size, I want first of all to let us know what you think about the impact of TikTok on music today. Abana batandika ngo bayita nti ba TikTok naye katubalabye bazze they can even do concerts nezijjula. Second, last year I had an interview with you ng'omwaka gutandika n'ogera ku Bebe Cool nti zigenda fuuka Bebe Cool Awards. Tubadde tufuna oluvuuvumo mu bantu ababeera close to you nga bagamba nti wagamba tezijja beerawo n'owana ensonga zo. Abantu beetaaga okumanya okuva mu ggwe kennyini what really happened, lwaki tetugenda kubeera na Bebe Cool Award. Lastly, there is a boy called Acidic Vocals. Abadde n'akayimba bakayita Chance Tata tukawulidde n'akayimba ke bayita Labisa tukawulidde. Thank you so much. Ate ng'osiba n'omukulu Abuziza on behalf of yasoose Awards. Ezalika ennyumba. anaki yasoose Labisa Awards na okay awards Impact of TikTok. Impact of TikTok impact on of TikTok. Of course, now we try to get the technology cannot be underestimated. I mean, TikTok has done not only on the music industry, in general. Now, the biggest weapon right now in the whole world that the American did not see, but the Chinese saw. The biggest weapon, nuclear weapon, is TikTok. Okay? It brings information. You all know information is power. Okay? So, TikTok has brought information so quickly to the people that people are now exposed. So, it is not only on music. TikTok is in general, it has positively affected or impacted onto the world. Okay. About the awards, I got close to so many artists as I wanted to run it as an award. First, let me say about the houses, because I wanted to give out houses. And then I cancelled. Nali njagala just as me, to build a house and hand it over to an artist. Naye teri kintu kirumanga zzalawo oli abana Uganda. Bakumalako. Ng'olaba Bakikumalako. nga kakumanyira ate nga kogenda okuzimbira ennyumba ng'abanziwa abantu. I would rather put that man. I'm sorry to say, but also artists must learn To give respect. They must give people respect. Nyinza ogenda embalala nosanga omuyimbi ng'ali eyo
ampisa mu mannyo ge nga bw'ayagala kyokka ngeno nkutemu nsawo yange muzimbira nyumba awo feeling nengikwata nenkwata mu break Egikwata break. Bebe, amani aze Prosper Magic sinkola ne mu TV ne Focus Media channel. Bebe, tukumanyi ng'omusajja omu akyasinze kubanga you advocate for peace. Nga oyogera nnyo ku kintu kya security. Naye okuva emabega mwe nga balegendaries muzenga muyitira mu battle. Ne tutwala nti battle kifuuse ekintu ekimu ekyokuteekawo embeera y'okulwanagana okupromotinga music. Essaawa zino abayimbi abajjanga abato ogenda olaba nabo bajjidde mu bintu bya kulwanagana kusanga nti nze tonsinga era tonsinga olowooza ekifaananyi kye musinze mu bannayuganda ne ku statement gy'okoze nti omuntu okubeera successful olina okubaamu ekiguli kifaananyi ki kye muba muleese eri uganda naddala abaana abajja abapya size entalo n'okotinga nze ndowooza you have misunderstood the meaning of the word battle. Battle fe twogera ku competitiveness. We don't talk about battle violence. We talk about battle competitiveness. And for development to be recognized, there must be stiff competition. And for every stiff competition is always seen in a form of a battle. Okay? But we denounce violence. If we did not do those battles with Bobby Wine, today there wouldn't have been the biggest concert of Sheba and you get it. So it has the positiveness. It depends on your interpretation of the word battle. So Then yeah, that's why I was telling you battle yange ne Kamiri. Okay? Jerry, Ejja kubayo yagala toyagala muyayi n'omunyola. Battle yange ne Jose. I saw my personality saying, oteja kunyuma abo bagalana. No, come on. Battle does not need to be haters. Mwe hatinga. Muziki ka start doctor alinya wali ku stage. Neninya wano wakati waffe wabawo ekisenge wali microphone yeyogera ebyatumanyiganye bikoma eno bweri ya mwezi ki? Tutujja babuulira. We've come to the end of the show. Naye nga tusigaze eddakiika si nnyingi nnyo. We want to also celebrate our brother's birthday. His name is Cleberson. Cleberson abeereddewo big size for the longest time. Emmotoka gye mulabirako branded Bebe Cool etava mu pushinga music. Asura pushinga ndongo. We want to celebrate you, Cleber. No mulala yenna nga yo gisuubira okubaawo. Kale, ladies and gentlemen, live on your TV, we celebrating from Gargamel, Cleberson. 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday, Cleber. And Happy New Year. Dagina agambye ojukiza ku bantu ku kivulu Dagina is kwali Douglas Nice. Douglas Nice ali abiri mu Bwe ndikyusaamu nze olulimi lwange kati ate era n'okukutandise ate asobye atya Douglas kaloli yatekako Dagi yatekako nzirabika bulungi nnyo ennaku zino. So let's be there and support Dagi Nice. All right. Lastly, as we wind up this show, Bebe, what are your predictions for the year 2024 for the entire music industry, not as an individual? Chichola kigenda okubeera mu industry eno. The good and bad. Already twalabye Muzeeyi Museveni kulada wa speech. N'agamba agenda vala. N'agamba industry eno. Following conversation I had with Eddie Kenzo, ngenda up making sure copyright law eteekebwa mu nkola. What do you see ebijja mu industry mass? Well, 2024 is a year that leads us into the hot year of politics. Music was integrated with politics earlier. Yes. So abagezi tugenda beerawo. Abebafu beba. Naye nga ffe tugenda kivuga kwa tumanye sente. Government is the biggest spender. Politicians have money in 2026. So they are going to spend their money in 2025. Era mu abayimbi mbategula kati. So mutandika okufocusinga kubanga sente ezo z'aba politicians musobola ozirya.
oba wamagezi ki bagende ku red ku yellow we wali sente baba bagenda ye wa Bebe Gwe noonyaayo. mugende wa Museveni naye already waliwo ababavuddeko bigayi already amasanyalaze yabadde mu nkuka ng'emikono ajja kufa bwavu mugaye bwe yali bw'atyo era bw'atyo ate musanyufu muzibu yasanyusa yabadde enduulu eriweti yayagala kulaba nduulu Naye gwe oyagala nsawo. Twagala kimu ki? sente Douglas, we should advise people the right way. Tukuze. Bakuterawo ekkuba erigenda ku banka nerigenda mu ddwaliro ne bagamba londako gy'olaga n'ogenda mu ddwaliro nze ngenda mu banka bebekulu kyogala bigayi yasonze mulamu ddwaliro naye Bebe issue ya politics as we wind up today the artists that are pro NUP seem to get the greatest cheers in the audience. Life is not about cheers. That's why you go wrong. Yeah. That's why I'm quoting the statements I'm saying. As is, life is about your pocket. Not how much noise you get. Sindulu. Otuka mu ddwaliro waboddeeka omwana wo talya nduulu. Bw'olwala n'ogenda mu ddwaliro tebasasuza nduulu. Bebe Cool, as we wrap up kubaka kibolekera entertainment industry n'abayimbi bonna. To everyone who has been on my list this year, and it doesn't matter whoever is not on the list, it doesn't mean you're not good. This is just my opinion. It's Bebe Cool's opinion. Of course, I hold more authority to do this because of my experience and time, but I still want to thank every one of you guys who has been contributing to the best of this industry. Media personalities, most of all. Yabebaza bannamawulire ba tiktokers ba Jenkins Mukasa kati omusajja nga Jenkins Mukasa ogenda muyirawo omo nesendi wabo naye bano bali temukolera abantu mukolera Bebe. No, they analyze. Olaba ba tiktokers basokutandika topic. Naye there are people who are called analysts. Bo ne bakyanalyzing ne bakikubreaking into kuba ebibuuzo bingi ku internet. Okay? Naye twetagamu abantu abatula n'akitematema nga tali kunoonya likes naye ng'akitemanga as is. Awo abakolera Bebe oba akolera abantu bwe bayogera amazima bakolera Bebe. Thank you so much. Thank you so much. One last one. Yes. Bebe, there's too much stress in the industry. Depression, most of the artists. Where are we going? One your line nayo wave y'abayimbi bangi bali depressed, drugs and all that. A depression teva ku teri mu industry yoka ya music. When you grow up, you start to be depressed. People must know depression is part of growing up. Abantu abali mu real estate bafuna depression. Kasito tuka age funa responsibility. Notandika okumanya nti ebintu tebigatta. Wakola ensobi wagenda mu ddwaliro banka n'ogireka n'ogenda mu ddwaliro ofuna depression. Then also relationships, depression. Oyinza okubanga oluusi walina higher expectations naye ng'olaba ebintu tebikola ki you get depressed. So depression is not only in just kati mukuze mutandise okujja gyetukola gyetuli mutuwulirize mugende mu yero amasengejje gatuuse mwebale nnyo mwebalire ddala. Bebe Cool, thank you so much for your time and always sharing with us the industry insights. Fellow members of the press media mwenna mwebale nnyo okusalako listi bagenda giwanika ku page ya Big Size Bebe Cool in details yekiddako kati mwebase kyagenda okukola. Hatimat twale mu masengejje. Have a blessed evening. Good night.